Good morning, everyone. Good morning to this first webinar on the new SPIS web application for using local languages or with local languages in East and West Africa. Today's webinar will be in Oromo. Mr. Tades Ejita will be presenting today's webinar. I will go fast. I will just introduce the web app. So should we share the link on the chat, Guillaume? Okay. So I will share my screen. The web app is available on the website spistoolbox.org. This website, you can find a lot of information. You can find three toolboxes. One for beginners, one for farmers that we will be seeing today, and one for experts. For the beginners, is just some basic information, some videos that can also be used to train farmers. For the experts, as it is called, it's for experts. There are 6 updated versions of some of the tools of the toolbox. So you can register and download the tools from here. But today we will be focusing on the toolbox for farmers and advisors. The same thing, this tool or this web app is free. Just need to register online, email, and password. It's available in 5 languages so far: English, French, Swahili. 6 languages: Chichewa, Oromo, and Amharic. Now, before I give the floor to Guillaume to introduce the program Sun for Water, which is the program in this framework of this program that this web app was developed, I would like to highlight some important notes. The webinar the duration of today's webinar will be 75 minutes. The webinar will be recorded. Due to the time constraint, maybe we will not have time for all the answers. So if you have any questions or you need support concerning the web app or the other toolbox, you can email to support@spistoolbox.org. During the webinar also you can ask questions via the chat. I think for this webinar we can handle the questions. And please, during the presentations, turn off. Make sure that your camera and your microphones are turned off all the time, except when asking questions. Now I will give the floor to Guillaume to introduce the program Sun for Water. Guillaume, the floor is yours. Yeah, thank you very much, Dr. Wahid, well from CRM. Guillaume Imbert from GIZ, Sun for Water, advisor. I would like to present very shortly Sun for Water program. It's a 3 years program. We are at the end. We worked with education institutions to strengthen the skills of SPIS and develop the curricula, like in Jima University. And we are the focus persons, so the represent. Thank you very much to be here.
Dr. Kumela, and his team. Thank you, Mr. Tades, as well, for your commitment and implication for this webinar. The Sun for Water program strengthened in Ethiopia, Jimma University, but also two other training centers in Agafa and Wukro Polytechnic College, so in Tigray. I think three of the training center have now curricula on SPIS, and they are able to train farmers or other advisors, other people which are interested in SPIS. The second pillar from Sun for Water, I can say, was to work with private sector company to develop the business, the finance product, also with the finance institution. Like in Jimma University, we make also matchmaking event to bring together all stakeholders from SPIS, like from the farmers to the political advisors, also from the region with the Bureau of Agriculture, Bureau of Water and Energy, and the private sector, very strong actors, suppliers, but also finance institutions. I think in the Jimma region, for example, we have a lot of potential for SPIS, solar power irrigation system, for small scale orders. And then the demand is there, the development should become in the next months and year. We hope it should be in the short term. The third pillar, we worked with the government from the national level, but also the regional level, in order to bring enable environment for SPIS, means maybe like tax-free for solar energy. So to bring like subsidies program to support small scale order, which are not able to pay for a solar power irrigation system, which it's sometimes a big invest. But how to pay, how to invest for that? That's, we know, an issue sometimes for some small scale older farmers. And the government could help for that, could make like a frame, and we work with them for policy brief, for bring them together. There are some programs, some other program from the World Bank, from other agencies, SNV. There are a lot of publications also from IVMI, for example, International Water Management Institution. And then we have to integrate those programs and bring on the field, on the ground, in order to implement and to have to improve and increase the production of food. The last pillar, it's actually the focus of this webinar, is the development of the web-based app. We have already SPIS Toolbox. It's also a new version from version 6 from last year, with mini modules, which are very useful. We know that's it's already tested, but we know that it's maybe not for everyone. Should have academical background or like expert, like use Excel, and that's okay, I think, for all of you that you are on this webinar, but maybe not for the farmers or practitioners, which are not so
So we decided to make something simplify, and for small scale older farmers, it means less than 2 hectares. Our partners, which are also on this webinar, thank you very much for all your commitment, all the jobs that you did, Dirk and Hans. And now we have a quite good, we can say, a web-based app with available also in national language. So it means with in Afan Oromo, and that's why I would like to let now the floor to our main or master trainer on SPIS from Ethiopia, from Jima regions, in order to explain how the web-based app works properly. And yeah, we will enjoy the webinar together to listen to you. And thank you for being here, for joining this webinar. Back to you, Wahid. Okay, thank you very much, Guillaume. Wasting more time, so I give the floor to Tades to present the web app in Oromo. Tades, the floor is yours. Okay, thank you very much. My name is Tadesse Motsa. I'm a researcher and a lecturer of irrigation and water source at Jimma University. So I'm going to directly try to sharing my slide before starting. I hope you are looking my slide. Yes? It's coming. Okay, we can see it. So everybody is look my slide. Yes. Okay, thank you very much. To save our time, normally I try to preparing my words in Afan-Oromo language, but when I look, the attendant is almost all of you are easy to understand English, and so I will try of both. So thank you very much. So I don't want to repeat again already some Dr. White and Gion already raised. Our today webinar aim is to promoting the SPIS toolbox, which is already prepared by GIZ and the support of Sun for Water, translated into Afan Oromo as well as also in Amharic. So our today is more focusing on Afan Oromo. So I try to put this everything try to putting in Afan Oromo. So the webinar is translated in many languages already, as Wide and Gula said. There is in Ethiopia, there is two Afan Oromo is currently available in the web, in Afan Oromo and in Amharic. Maybe in the next we will wait other toolbox. So normally when we go to the, is it directly used by Afan Oromo or in English is best? Which one is for all? I think that's because as we said, the webinar will be registered and distributed. So use the Oromo. So okay, thank you very much. So I'm directly to using by Afan Oromo. Okay, Galatoma Marsarini kun kan qophaa'ee jallisii sirna ifa aduutiin fayyadamee hojjetu toolboksiin waan qophaa'ee jiruuf kanarratti akka dubbannuuf sagantaa naa kennameef baay'ee galatoomaan jedha. Toolboksiin jallisii ifa aduu fayyadamee hojjetu kun afaanota baay'eetti hiikamee jira. Afaanota kana keessaati afaan Oromoo fi afaan Amaariffaatiin ammatti hojiirra oolee jira. Afaanonni biraas gara fuulduraatti itti dabalamu jennee abdii qabna. Kallattiimaan gara faayidaa yookiin immoo itti fayyadama sirna jallisii ifa aduu fayyadamee hojjetu kana yoo ibsuun barbaachise waa'ee fakkeenyaa fi waa'ee gorsa isaa malaawwan viidiyoo
akkasumas qajeelfama leenjii sirna ifaa hedduu fayyadamee hojjetu kana faa yoo barbaadu argachuu barbaanne maanuwaalii leenjii kana dura qophaa'e faa qajeelfama itti fayyadama tuulbooksii kana faa fakkeenyaaf amma gara fiildii dhannee daataa barbaachisu hunka itti daataa funaannan hundasaa marsarii kana irratti waan qophaa'ee jiruuf PDF ittiinis ta'e Wordiitti waan jiruuf booda sin argisiisa achirraa argachuu dandeessu. Waa'een marsarii SPIS toolbox yookiin immoo saanduqni sirna ifaa hedduu fayyadamee hojjetu kana yoo ibsuun barbaachise akkuma salphaatti shallaggii heed paampii keenyaa fakkeenyaaf amma hanga paampii keenya barbaachisu yuunitiidhaanis kiiloowaattiitiin ta'uu danda'a, waattiitiin ta'uu danda'a. Akkasumallee fuula moojuulii PV keenya amma annisaa ifaa hedduu harkisuu danda'u. Akkasumas immoo fakkeenyaaf bakki irrigation keessinaaf jallisii keenyaaf mijataa ta'e qilleensa naannoo sanaafaa akkatti salphaatti adda baasuu danda'aniif kan gargaaru waan ta'eef appiin kun kan qophaa'e kana hunda giddu galeessa godhatee waan ta'eef marsarii sanarraa yookiin weebsaayitii sanarraa akka salphaamatti argachuu dandeenya. Irra caalaa isaa waan warri kaan ibsaniif irra darbuu yaala. Appiin kun bal'inaan kan inni hojjetu ammaaf qaamota garaagaraaf qophaa'e fakkeenyaaf warra reefuu ogeessota jalqabbii irra jiraniifis qophaa'eera, ekspertoota olaanoo ta'aniifis qophaa'eera, akka gorsitootaatti illee namoota hojjetaniif qophaa'eera, akkasumas qonnaan bulaatiifis qophaa'ee waan jiruuf namoonni qonnaan bulaa ta'anii fakkeenyaaf ta'anis kallattumaan fayyadamuu danda'u. Ammatti appiin kun kan inni hojiirra oolee hektaara 2 kan ooludha jechuunis yoo lafti keenya hektaara 2 ol ta'e appii weebsaayitii kana jiru otoo hin taane appii biraa fayyadamna. Innis egzeeliinsaa intanaa biraarra jira waan ta'eef san argachuu yoo barbaanne kallattiimaan weebsaayitii kanatti galmoofnee daawunlood godhannee hektaara bal'aadhaaf fayyadamuu dandeenya. Isa hektaara 2 kanas galmaa'uu nu barbaachisa waan ta'eef galmaa'uu qabna duratti argachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu waa'een isaa kallattumaan kana fayyada. Amma yaalii keenya yookiin immoo weebineerii keenya irraatiif daataa nanu fayyadamnu akka Itoophiyaatti ta'e kan naannoo Jimmaa aanaa maannaa ganda ofolee jedhamurraa daataa funaanname fayyadamna waan ta'eef daataa funaanname kanan tokko tokkoon isiniif ibsuu yaala. Maaliif jennaan kallattiidhaan gaafa tuulbooksii sana bira deemnu dura daataa keenya qopheeffachuu qabna. Normaalii daataa karaa 2 qopheessuu dandeenya. Tokko kallattiimaan kan maasaa lafa qonnaa keenya yookiin immoo bakka jallisiirraa funaanuu dandeenyudha. Yoo kanarra biraatti ta'e immoo intarneetiis liinkii adda addaa fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Kanaafuu akka seensaatti qabxiiwwan hunka sanarra ta'an fiildii yookiin immoo ooyiruu bakka filameerraa funaannee waan jiruuf tokko tokkoon isin ibsuu yaala. Fakkeenyaaf amma galtee dabalata lafa qonnaa sanaa dizaayiniitiifidha. Jechuun dizaayinii irrigeeshinii keenya yookiin immoo annisaa ifaa hedduu fayyadamee kan hojjetu kanaaf daataa funaannee jechuudha. Odeeffannoo lafa qonnaa sanaa ni barbaada. Fakkeenyaaf maqaa lafa qonnaa ni kennina. Amma fakkeenyaaf piroojeektii SPIS Offoleen jedhee Offoleen gandadha. Maqaa qonnaan bulaa yookiin waldaa ni barbaada. Fakkeenyaaf nama maqaa kenneera yeroo fayyadamu. Namoonni kun waldaa abbaa warraa 20 ol qabanidha. Yoo achirratti ibsine salphaa nuu ta'a. Ittaanee odeeffannoo yookiin daataa ni barbaadu. Odeeffannoo waliigalaa fakkeenyaaf teessuma lafa naannoo sanaa ni barbaada. Aanaan isaa eessatti akka argamu, gandi isaa eessatti akka argamu, godina isaa guutuu dandeenya. Maqaa iddoo addaa sanaa guutuu ni barbaachisa. Maqaa iddoo addaa sanaa ni guunna. Naannoo fakkeenyaaf amma naannoon Jimmaa akkuma isin beektanii Oromiyaa jala jira. Dabalataanis biyyi hin beekama Itoophiyaan. Gara biraatiin kallattiiwwan adda addaa guutuu qaba. Fakkeenyaaf amma laatiituudii isaa akkuma isin beektanii kibbaa fi kaaba jira. Naannoo kanatti irra caalaa kaaba fayyadamu. Anama daataan ooyiruu qonnaa sanarraa fide 7.59. Loongituudii lixaaf ba'aa jira. Garri lixaa kun ba'aa fayyadama. Fakkeenyaaf amma daataan fide 36.88. Dabalataanis baay'ina lafaa jallisuu gochuuf deemnuu fi yuunitii nu fayyadamnu sana guutuu qabna.
Asitti fakkeenyaaf bal'inni isaa yuunitiitiin jedha. Yuunitii lamatu jira weesaappii kanarra. Ekereedhaa fi arkeen hektaari jira. Amma nuti naannoo keessatti kan beekamee hojjetu hektaara waan ta'eef yuunitii hektaara filannaa. Waliigala lafa jallisii oomishamuuf deemu kaawwachuu qabna. Asitti fakkeenyaaf kan hojjechaa jiru hektaara lamarratti maqaa caasaa jallisii yookiin immoo irrigation system jennu sana qopheessuu qabna. Wantoota akka malee fayyadama jallisii daangessanidha. Isaan kun fakkeenyaaf amma qabxiin ani ibsuuf deemu kun of eeggannootiin daataa funaanuu barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma tilmaama madda bishaanii sanaa sinii fayyadame. Fakkeenyaaf amma bishaan lafarra yaa'u yookiin immoo surface water inni nu jennu sun dhiibbaa naannoo irrattis fidu ta'e haala adda addaa irratti hundaa'ee heeyyama argachuu qabna. Sa'aatii tokkotti hammam akka fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf amma nuti akkaataa odeeffannoo arganneen lafa sanaaf meetir kiubii 23.5 sa'aatti akka fayyadamuuf isaan eeyyamameera. Kana kanan guunna. Caasaa jallisii yeroon jedhamu fakkeenyaaf amma jallisii kana kallattiimaan hobaaf namoo dura bishaan sana taankara bishaanitti kuufnee fayyadamna kan jedhu sana adda baasuu qabna. Fakkeenyaaf bakka daataa funaane sanaa fi taankii bishaaniitti jarri kuufatanii yeroo sagantaa jallisaan akka baasanitti walii galle iddoo tokko tokkotti garuu kallattiimaan soolaar paampii kana fayyadamanii warri obaasan jira inni direct feeding isa jedhamu sana yookiin immoo taankii system isa sana jechuudha gara afaan ingiliffaatti. Kanaafuu caasa jallisii adda baafachuu qabna. Asitti sirna taankii fayyadamu jarri. Erga sirna taankii fayyadamu ta'eeti dheerinni taankii beekamuu qaba. Fakkeenyaaf iddoo bisaanii sanaa kaasee iddoo maddi bisaanii sana jiru kaasee hanga fiixee mataa taankii sanaatti dheerina jiru beekuu qabna. Fakkeenyaaf ani gaafan safaru meetira 7dha. Gara biraatiin odeeffannoo haala qilleensaa yoo barbaanne yookiin kallattiidhaan ooyiruu keenyarraa funaanuu qabna yookiin immoo marsariitii kanarraa fayyadamuu qabna. Akkuma isin argitan kana liinkii kanarratti cuqaafnee yeroo sana argachuu dandeenya. Yeroo cuqaafnu sana akka carraa ta'e bakka addaa ispeesifikii sana yoo argachuu dadhabne garuu kan naannoo itti dhiyoo jiru sanarraas kallattiidhaan marsariitii argachuudha. Amma fakkeenyaaf naannoo kanaaf Jimmaa isteeshinii jira. Jimmaa kallattiidhaan argachuu danda'a. Amma naannoo Naqamtee yoo ta'e Naqamtee isteeshinii jira. Akkasuma akkas kana fayyadamuu dandeenya. Akkasuma odeeffannoo haala qilleensaa irratti waan nuti taannee guutuu qabnu ji'a ho'a fakkeenyaaf ji'oota 12 keessaati naannoo keessatti ji'a ho'a olaanaa isa kamidha. Amma naannoo sanaaf ji'a 10 dhala yookiin immoo Febraarii isa jennu sanatu ho'a olaanaa qaba waan ta'eef isa filanna. Ji'a sana keessa akkasuma roobni waan gad bu'uuf jiini ho'a sana afireejiitiin yookiin immoo giddugaleessaan galmeessuu qabna. Amma daataa fiildiirraa nuuf finne 27.5 digirii sentigireediidha. Dabalataanis raadiyeeshinii isa jennu yookiin immoo raadiyeeshinii naannoo sanaa yoo galmaa'ee jira ta'e kallattiidhaan argachuu qabna. Yoo galmaa'ee hin jiru ta'e garuu marsariitiin naannoo sanatti jirurraatti kallattiidhaan argachuu dandeenya. Booda isinitti argisa gaafa weebsaayitii dhaqu. Inni biraa daataan funaanamuu qabu gosa midhaan oomishamuuf deemu sana adda baafachuu qabna. Fakkeenyaaf ammanii gosa midhaanii 5 qonnaan bultoonni sun kan isaan fayyadamuuf deemanii timaatima ni fayyadamu, moosee ni fayyadamu, qullubbii diimaa fi raafuu maraa fayyadamu. Akkasuma akkuma isinitti hime lafti hektaara jallisiif ta'uuf deemu sun hektaara 2 isiniin jedheera. Tokkoo biqilaa sanaaf ammas lafa sana qooduu qabna. Fakkeenyaaf amma asitti 5 isaaniif duwwaa tuqaa 4 hektaariin tilmaame. Itti dabalataanis tokkoo biqilaa kanaaf addaan fagee double space single space asin jettan sana ni beektu. Addaan fageenya space biqilaa sanaa adda baafachuu qabna. Naannoo sanatti amma namoonni suni normal space fayyadamu waan ta'eef isas hin guunna. Gara biraatiin as jalatti gosa jallisii fayyadamna. Yookiin immoo type of irrigation isa jennu sana adda baafanna. Asitti amma surface irrigationii, sprinklerii gosa baay'ee jira. Akka carraa ta'e naannoo sanaaf qonnaan bultoonni kan isaan fayyadaman jallisii lafarraa yookiin immoo surface irrigationidha. Isa ni guunna. Daataan biraa barbaachisu ammas soolaar paampii kana fayyadamnee bishaan harkifnu kana jallisii qofaaf moo gara biraaf fayyadamna kan jennu adda baafachuu qabna. Asirratti fakkeenyaaf amma yoo beellada ittiin obaasu ta'ee mana keessatti fayyadamu ta'e daataa sana guutuu qabna. Akka carraa ta'e garuu daataa nama fidanne kana horiis yookiin immoo beelladotas ta'e mana keessaaf fayyadamnu jedhanii isaanii duwwaa guuteen darbe guyyaatti amma isaan fayyadamanii jechuudha. Garri biraa hanga yookiin hamma paampii sirna taankii sanaa baruudhaaf daataan guutamu jira.
Fakkeenyaaf daataa kanaaf kan barbaachisu dursinee maasaa iddoo biqilaa sanaa yookiin immoo iddoo jallisiif karoorfame sana deemnee kan funaanuu qabnu jechuu keenya. Fakkeenyaaf akkuma sila isinitti hime aduumti kun haa ba'uyyuu malee yeroo tokko tokko qisaasama yookiin loosiin jira. Qisaasama loosii sanaa tilmaamuu qabna. Fakkeenyaaf amma naannoo sanaaf sababa adda addaatiin qisaasama jiru sana nan kaa'ee parsantii 25 parsantiin guddaan 50 qisaasama 50 waliin jiru 50 gadi amma barbaaddan kaa'uu dandeessu garuu asittanii 25 nan kaa'ee. Istaatik heeddii beeku. Istaatik heeddii jechuun bakka maddi bishaanii sun jiru kaasee hanga taankiitti meetiraan addaan fageenya jiru sana jechuudha. The vertical distance between water level to taankii sana argachuu qabna. Ani gaafan safaruu meetira 6.5 maaliif jennaan maddi bishaanii keenya surface wateriidha sila isiniin jedheera. Booroolii yookiin immoo bishaan boollaa miti. Erga kana fixannee pipeline isa jennu sana afaan Ingiliffaan gosa ujummoo fayyadamnu sana adda baafnee beekuu qabna. Amma asitti ujummoo sana gaafa baanu diyaameetirii isaaf yuunitii isaa kaa'uu qabna. Amma diyaameetiriin ujummoo miilimeetira. Inchiinis jira yoo barbaanne inchiinis kaa'uu dandeenya. Garuu baay'ee isaa beekaman nu biratti miilimeetira waan ta'eef miilimeetiran kaa'e. Dheerina ujummoo sana fakkeenyaaf soorsii irraa kaasee amma taankeetti kan fayyadamu sananii meetira 50 kaa'e diyaameetira ujummichaas miilimeetira 50 guute. Dizaayinii jallisiidhaaf jechuudha. Dizaayinii jallisii sanaaf qopheessuu qabna. Fakkeenyaaf ol ka'iinsi taankii keenyaa sila isinitti meera hanga meetira 7tti jedheera. Yuunitii diyaameetirii ujummoo inni diyaameetiriin asii kunaan ujummoo taankiitii kaasee gara ooyiruu qonnaa yookiin immoo lafa jallisii kan geessu jechuudha. Inni duraa madda bishaanii irraa kaasee gara taankii kan geessudha. Lamaan isaanii akka wasiin jalaan dhoofne. Kanaaf asitti nama irrigeeshin heeddisa jennu sana taankii irraa kaasee isa madda bishaanii geessu sana beekuu qabna. Amma fakkeenyaaf ani meetira 70 kaa'e akka inni dhaqee maasaa jalaarraa safare diyaameetirii isaa 50 fayyadame. Kabiraa immoo obaasa jallisii ijoo yookiin immoo meen fiidarii isa jennu sana irrigeeshin meen fiidarii sanas safaruu qabna daatas argachuu qabna. Fakkeenyaaf anasitti dheerina irrigeeshin meen fiidarii paayipilaayinii sana meetira 80 fayyadame diyaameetirii isaa 50 fayyadamne. Kan biraa kallattumaan tokko biqilaa kan obaasu sana yoo fakkeenyaaf amma sarfesii ta'e booyiidha yoo diriip irrigeeshin ta'e immoo laateraaliidha isaanis safaruu qabna. Yoo safarru dheerina isaaniif diyaameetirii isaanii beekuu qabna. Fakkeenyaaf amma asitti diyaameetirii isaa 50 fayyadame dheerina isaa hanga meetira 120 kan ooludha. Kara biraa fiiting warra jennu sana wal qabsiistuu wal qunnamsiistuu warra jedhamu sana tokko isaanii sanaaf baay'ina isaanii kaa'uu qabna. Maaliif jennaan isaan qisaasama yookiin loosii fidu sana irratti dhiibbaa waan qabaniif tokko isaanii ammanii fiildiirra fakkeenyaaf baay'ina elboowwanii asitti 6 fayyadamee baay'ina valviiwwan kaarraa kan cufanis kan bananis hin keenya baay'inatti ammasitti 5 kaa'ee baay'ina hirristoota reduuser isa sana 3 kaa'ee baay'ina valviiwwan to'attoota mooniitari warra godhan sana 3 asitti tokkoon isaanii kun maaliif qabxii gaafa guunnu dhumarra jallisiin keenya sun fiizibilitii immoo fiizibilitii kan jedhu sanatti dhiibbaa qabu akkasumas qisaasama bishaanii irratti waan dhiibbaa qabaniif kaa'uun keenya dirqama. Dhiibbaa barbaachisu pireejar rikwaarmenti isa sana afaan Ingiliffaa dhiibbaan barbaachisu sana amma asitti hankeenya zeeroodha. Maaliif jennaan sarfesiin fayyadame ammatu diriip irrigeeshinii fa'aa ta'ee ispirinkila irrigeeshinii fa'aa ta'ee pireejariin barbaada. Pireejarii sana amma akka carraa ani sarfesii waan ta'eef duwwaa kaa'een darbee jechuudha. Garuu yoo ispiriinkilarii fa'aa diriippii fa'aa fayyadamtu taatanii dhiibbaa isaa egzaaktilii maasaarraa kan fiddan sana kaawwachuu qabdu jechuudha. Normally as already wide and Gulami said Jimma University demonstration kanaa qaba gara fuulduraatti namoonni leenjii barbaadanis ta'e odeeffannoo bagaa barbaadanii irraa argachuu dandeessu. Kun kanani kallattiidhaan Dokumentii qopheessedha gara marsarii deemnee tokkoon ilaaluu dandeenya jechuudha. I hope everything is looking me. Hello? Yes? Yes, to that. We are hearing you, Tadison. So kana cufeeni kallattiidhaan gara marsarii deemee sin argisa waan ta'eef kallattii maannaa eegaa.
So akkuma sila isinitti hime callumannee marsariin sila I hope everything is look me. Yes, Yes, go ahead. yes, that is it. Yeah, so kanaafu akkuma sila isinitti hime kana yaa sila isinitti himeera waan ta'eef kallattumaan marsariitii Googleii fayyadamnee waan barbaannu sana hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf anamma SPIS appii jedhee seenaa akka sila isinitti argisiise. I hope everything is looking me. Yes. Yeah, so kanaaf as already I said and other are said we can click on this. Kanarratti cuqaafna. Data already qopheeffanneerra waan ta'eef kallattii manas deemuu qabna. So we can get the SPIS toolbox here. There are different toolbox options are there in here. Optionii baay'ee as jira waan ta'eef warra jalqabbiirra jiran maal siin jedheera. Leenjiin keenya irraa yookiin webinariin keenya irraa kan irra caalaatti xiyyeeffatu kan toolboxii SPIS qonnaan bultootaaf qophaa'edha waan ta'eef isarrattan cuqaasa. Isaa booda akkuma isin kanarratti argitan I hope Ingiliffa waan dubbistanii baay'een keessan hin salphaadha. Wantoota ani sila isinitti himaa ture kana yoo viidiyootiin barbaaddan leenjii maanuwaalii kana dura qophaa'e afaan Ingiliffaanis afaan Oromoffaanis gara fuulduraatti waan qophaa'ee jiruuf argachuu dandeessu. Viidiyoo adda addaa fakkeenyaaf gadi hiiqxanii waan baay'ee jira waan ta'eef akkuma gorsaaf mariiwwan adda addaa akkasumas tips and trick maanuwaalii kallattiimaan akkaataa isin itti fayyadamtan yoo barbaaddan asirra jira asumarra deemuu dandeessu. Gara biraatiin fakkeenyaaf daataa kan itti hunka daataa isin fiildii irraa ittiin funaantan woordiidhaanis ta'e PDF'dhaan asumarraa argachuu dandeessu. Kanaafuu baay'ee isaa miti. Amma kallattiimaan gara aappii sanaa deemna. Aappii sanaa asirratti cuqaafna. Gaafa asirratti cuqaafnu kallattiimaan deema. Amma gaa namoonni fakkeenyaaf argitanitti taatan akka carraa afaan jijjiiree waan jiruuf afaan Oromootti jijjiiree jira. Singaruu yoo barbaaddan asitti galmooftu. Galmaa'e jedha jajjala you can sign here. So amma fakkeenyaaf gaafa galmaa'uu barbaaddanii biyya filadhaa sin jedha. Paaswoordii yookiin mocciitii jecha keessanii galchitu. Zan isaa booda hin mirkaneessitu. Akkaawuntiif yuuzarii banattu. An akka carraa waan an qabuuf homaa nan barbaachisu. So nama kallattii maaniin seenaa jechuudha. Gara gadiitti yoo barbaaddanii gara gadiitti gadiixxanii afaan jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf amma afaan Oromoo afaan baay'ee jira sirra. Ingiliffaan amma Itoophiyaaf kan qophaa'e Amaariffaaf afaan Oromooti. Isarratti gaafa kiliik gootanii anama already waan kana dura yaaleeruuf asumarratti hin cuqaasa. Isaa booda refresh gootu ishee kana yeroo tokko tokko isa dura ilaalaa ture sana waan hin argisiifneef refresh gootu. Then erga refresh goonee kallattiin already ammanii waan yaalee jiruuf naa banamee jira. Naa banamee jira waan ta'eef gadiignee ani waan inni aappii kanaan namoota garaagaraaf yaaleef asirra jira. Haaraa yoo banuu barbaanne gajjallaa jira new farm kan jedhu. Ani garuu already yeroo quyyatachuudhaa fi kanarratti waan banee jiruuf isuman banee irratti isin argisiisaa deema tokko tokkoon. Haaraa gaafa deemtan garuu kallattiimaan new farm new haaraa kan jedhu irratti cuqaastu. So wantoota nama sila hunka yookiin odeeffannoof ragaan ooyiruu qonnaarraa funaane sana tokko tokkoon isin argisiisuuf hin deema. Akkuma sila isiniif ibsuuf yaaletti wantoonni kun waan baay'ee of keessaa qaba. Hunka isaarra yoo ilaaltanii jirtu taatanii bakkee lafa qonnaa yookiin immoo faarmii saduu sana hin fakkaaf idiit faarmiidha asitti amma qonnaa gulaallee sana. So maqaa lafa qonnaa sanaa hin guunna. Erga isa maqaa lafa qonnaa sanaa guunnee maqaa qonnaan bulaa akkuma sila isinitti hime kana kun maqaa isin ittiin seef gootanidha. Erga kana guuttannee irraa gara gadii kana save and next kan jedhu kanarratti yookiin immoo qusachuun itti fayyadu kanatti cuqaafna. Then kallattii sattaanee jiru kan already waan ani guutee jiruuf ani isarratti guutee jira waan yeroo koo qusachuuf ta'eef
kan itti aanee jiru kana guunna. Teessuma lafa maqaa adda bakkaa sanaa ni guunna. Anan akka carraa guuteera. Daataan funaane kun ganda offolee aanaa deedoo godina jimmaa irra waan ta'eef guuteera. Kan naannoo hin guunna. Naannoon Oromiyaadha akkuma isin beektanii. Biyya ni guunna. Itoophiyaadha. Erga kana guunne kan kallattii maanan guutuu qabnu laatiitudii isaa guutuu qabna. Laatiitudii isaa sirriitti guutuu qabna. Fakkeenyaaf ammanii kan hin guute sun kan kibbaa suni digirii santigireedii 7.59 loongiituu isaas guutuu qabna. Fakkeenyaaf anamma guuteera. 36.88 guutee erga kana guunne kan itti aanutti ceena. Kan itti aanutti ceena. Bal'ina fi yuunitii isaa guutuu qabna. Fakkeenyaaf bal'ina lafa sanaa oopshinii lama jira. Akiree fi hektaara yookiin immoo ekeraa fi hektaaraan jira. Irra caalaa naannoo keessatti kan beekamee jiru akkuma sila siin jedhe hektaara waan ta'eef daataa silaa irraa argitanii too taatanii ani hektaara lama irratti hojjeta. Appiin kunis hektaara lama qofaaf hojjeta. Lamaa oloo ta'ee appii biraa fayyadamna. Appii biraa fayyadamna. Namoonni irra caalaa sanarratti baruu barbaadanii boodas karaa keessoo na gaafachuu dandeessu. Kanaafuu ani amma bal'ina lafa hektaara koo nan guuta. Lamadha. Ergan sana guutee haala qilleensaa sila isinitti meera. Fakkeenyaaf amma qilleensi ji'a 12 keessaati yeroo itti baay'ee ho'i jiru. Ho'a guddaa yeroo itti jiru. Ji'a kam keessa akka ta'ee fi giddugaleessaan ho'a san. Kana yoo barbaannu marsarii isaa isinitti argisa booda amma jalqaba garuu kanan guunnu kallattii himan. Bisaan tokko nama tokkoof eeyyama argachuu qaba namni. Nam tokko fakkeenyaaf amma callumannee bishaan laga yaa'eef hin fayyadamne. Maximum allow permission jira sa'aatii tokkotti fayyadamu. Kanaafuu akka odeeffannoon naannoo sana argannetti qonnaan bultoonni kun sa'aatiitti meetir kuubii 23.5 fayyadamuu hin danda'u. Sababni isaa maaliif lakkoofsi kun guddate jettanii na gaafattaniif bishaan isaanii sarfees watarii fayyadamu jarri kun. Ammatu giraawundi watarii faa ta'ee lakkoofsi kun hirrachuu danda'a booda gaaffii warri gaafatan jiraattaniif. Kanaaf akka carraa sarfesiidha. Bishaan isaas guddaa waan ta'eef lakkoofsa guddaa kennan. Dabalataanis immoo lakkoofsi nuni madda bishaanii wayyamu kana guunnu suni booda hanga bishaan fayyadamnutti dhiibbaa waan qabuuf innis mataa. Inni biraa jallisiin kun kallattiimaan lagarraa fidee mootor paampiin humna ifaa aduu fayyadamu lagarraa fidee yoo baasamoo taankerii bishaaniif qophaa'etti kuusa kan jedhu sana hin filanna. An akka carraa amma namoonni kun kallattiituu hin taane taankerii bishaanii fayyadamu waan ta'eef isa kana irra nan darbaa jechuudha. Namoonni garuu dallatti maanoo taankerii hin qabu kallattii maanoo baasa jedhu isa kana filatu. Warri taankerii bishaanii qaban yookiin immoo bakka bishaan kuusan qabanii isa taankii bishaanii fayyadamaa jiru kanarratti kuusu jechuudha. Kanaafuu ani kana fileen kanarratti cuqaasa. So ergaa gabaabaa nuu kennaa deema tokko tokko. Fakkeenyaaf immoo cuunfaa samarii isa jennu. Jeneraal samarii isa jennu kanamma lafti qonnaa keenya maal akka ta'e eessatti akka argamu bishaan hammamii akka fayyadamu haalli itti fayyadama bishaanii keenya odeeffannoo kana nuu kennaa deema waan ta'eef kana laalaas deemuu dandeenya. Inni kan biraa kan itti aanee jiru daataa nuti guunnu ji'a olaanaa fi giddugaleessaan ji'a olaanaa guunnu sanadha. Amma fakkeenyaaf ani akka carraa odeeffannoo fiildii irraa waan qabuuf ji'a guraandhala yookiin febraarii guuteera. Ho'a giddugaleessa ji'a kanaas asirra kaa'een jira. Garuu yoo waan biraa namoonni tokko tokko daataa hin qabnu ta'e weebsaayitii liinkii kana fayyadamne kanarratti kilik yoo goone argachuu dandeenya. Akka carraa weebsaayitiin har'a yaaleennaan badaa hin hojjetu. Asirraati biyya Afrikaa hin kilik irratti goona. Isaa booda deemnee Afrikaa keessaa Itoophiyaa filanna. Itoophiyaa keessaa immoo bakka Jimma jedhu sana filanna. San kallattiimaan wantinaa keenya fayyadamna jechuudha. Akka carraa ta'ee marsariin kun har'a waan isaan beeku liinkiin isaan adidaa jira. I hope everything is look me. Yes? Yes, go ahead, Tadej. Okay. Yes? So, So that's we are looking at your yeah, email. already I will share your email, Sinigoda. but, I will share again, sorry.
Yeah. Maybe I don't know. There is screen is like maybe I stop and share again. Sorry, sometimes the connection is. Yes, we can see your screen, but we see Yeah, your email. I understand it. When I try to share the No, just go to the other tab. You have the tab open. Solar power maybe irrigation. let I stop and again share. Sometimes when No, it's not a problem. The stream is working perfectly well. now I think it is working. Yeah. Yes. Okay. Yeah. So because of time, I am only showing the link, and maybe Yes. anyone interested. So we can we can click on this link, and we can get the information of the hottest months in the hottest months and the average mean hottest months in here. Data waliigala asirraa argachuu dandeenya. So gaafa kana hunda guunnu kan itti aanutti ceena. Inni biraa raadiyeeshinii ifa aduu sanaa guutuu qabna. Fakkeenyaaf raadiyeeshinii yeroo jennu kiloowaat per hour per meetiri iskeerii. Kiloowaattiin tokko sa'aatii tokkotti kiloowaattii meetiri iskeerii tokkotti kiloowaatti hammamii akka annisaan ifa aduu naannoo sanaa jiru daataa guutuu qabna. Akkuma sila isinitti hime yoo ni gaafa liinkii biraa banu intarneetii irratti waan dhiibbaa qabuuf liinkii karatti kilik gootanii giddu galeessaan fakkeenyaaf amma gaafa liinkii irratti guuttanii akkuma sila isinitti hime biyya Itoophiyaa filattu biyya Itoophiyaa keessa immoo giddu galeessaan naannoo seenterii keetti kan itti dhiyaatuuf amma Jimmaanin filadhe gaafa Jimmaan filannu achirra waggaa ji'a guyyaa jira kan guyyaa filanna nuti akkuma sila isinitti hime haawar jedhaman jiruuf kan guyyaa filannee kallattii mandaataa achirra argachuu dandeenya zan anamma naannoo sana ispeesifikaalii 5.5 argadhe achirra fiildii irraas gaafan ilaalu waliin mirkaneesseera. Erga kana guunnee kan itti aanee deemutti ceena. Asirratti wanti nu beekuu qabnu odeeffannoo nuti kabareej yookiin fuula tokko tokko irratti guunne waan nu argisiisuuf amma asirratti olaanaa ji'a kam keessa akka ta'e giddugaleessa olaanaa ji'a sanaa tokko tokko nuu kenna. Raadiyeeshinii annisaa ifa aduu giddugaleessaan kiloowaatti sa'aatii tokkotti meetiri iskeeriitti jiru nu agarsiisaa deema. Kanaafuu kan itti aanutti ceena. Inni biraa kan itti aanee jiru akkuma sila isinitti hime bal'ina lafaa guunneerra jallisiin irrigation systemii sana fakkeenyaaf taankiingii systemii immoo kallattiin obaafne kan jennu guunneerra. Kan itti aanee jiru amma gosa biqilaa anamma akka carraa gosa biqilaa guuta. Gosa biqilaa sana midhaan haaraa jedhama fakkeenyaaf amma ni kana guuteera timaatima dhee guuteera nama carraa ta'e as keessa gaafa seen opshinii kanaan tokko tokko isaa guutaa deemna. An akka carraa guuteera waan ta'eef yeroo kiyya qusachuuf inni guddaan sila kirooppii yookiin gosa midhaanii 5 filee ture akkasin argitan 5 isaanii kana asirratti guunnamoo akkam goona kan jedhu booda gaaffiin ka'uu danda'a. Yoo 5 isaanii kana guunne aappiin kun ammatti 5 isaanii kana eda'ee fiduu irratti waan nu rakkisuu fi giddu galeessaan kirooppii yookiin immoo gosa midhaan 5 filame keessaa kan bishaan guddaa barbaadu filannee isarratti hundoofnee hojjenna. Maaliif jennaan guyyaa guyyaan hin obaafnu. Bishaan kun kan inni kaalkuleetu godhu meetir kiubii tokko hektaaraan guyyaatti ka'a waan ta'eef sagantaan jallisii guyyaa guyyaan hin jiru. Meebii amma guyyaa 2 ta'uu danda'a, guyyaa 3 ta'uu danda'a. Kanaafuu nuti amma giddu galeessaanii kan kirooppii tokko hojjennu yookiin immoo kan gosa midhaanii tokko hojjenna. An amma akka carraa ta'e gosoota biqilaan filadhe keessaati kan bishaan cimaa barbaadu timaatima waan ta'eef kan timaatimaa qofa guuteen hanga bishaan inni barbaaduu fi already aappii sana keessa jira. Sallashiin baaruu keessa jira. Gosa amma hektaara lafa isaa nan guuta akkuma silasin hin jedhe addaan fageenyi biqilichaa amma asirra jira. Addaan fageenyi isaa jira. Normal spacing double space jedhee jira isaan filaa. Zan isaa booda gosa jallisii. Surface irrigation, drip irrigation, micro sprinkler isa nan fila.
Ergan kan hunda filee seef godheen itti aanaa jechuudha. Maaliif akkas ilatti beesun amma yoo gosa midhaanii yoo baay'ifne xiqqoo dhumarratti kaalkuleeshinii rakkisa waan ta'eef biqilaa bishaan cimaa barbaadu qofa filannee sarratti hojjetamnaa jechuudha akkas ilatti. Kanaafuu kana filleerra midhaan haaraa ittiin daballu. Inni itti aanee jiru akkuma sila isinitti hime asirratti livestock and home consumption jedha. Appiin kun ammayyuu gulaaluma irra jira waan ta'eef beelladaaf mana jedha. Mana jechuun amma maatii mana keessaa isa jedhudha. Asimmoo ilaalteetu abbaa warraa jedha waan ta'eef abbaa warraa miti maatiidha xiqqoo sirreessaa jira waan ta'eef dogoggora sirra jiru dhiifama nuu godhaan jedha. Kanaafuu amma bishaan kana soolaar paampiitiin harkifnee beelladaafis ta'e manaaf hin fayyadamne yoo ta'e qabxii kennuufii qabna. Tokkoo isaanii fakkeenyaaf amma hoolaaf amma akka kenninu lukkuudhaaf maaliif darbinee mana keessa fayyadamnu sana guutuu qabna. Isa erga guunnee hin ceenaa jechuudhaan akka carraa namoonni naannoo sanaa beelladaafis ta'e mana keessan fayyadamnu kallattii mamjalsii qofa waan jedhanii fi kan fedhii bishaan beelladaa fi manaa waliigalaa sanaa duwwaadha. Maaliif jennaan bakka saayitii koo kana manaaf yookiin horiif hin fayyadamnu waan jedhaniif hin irra darbee jechuudha. Zen erga kana finnee asirratti ilaaltanitti yoo ta'e gadi buufnee ilaaluu dandeenya. Liinkii kan amma yoon kana ta'e yeroo fixa waan ta'eef kanarratti argitanitti yoo ta'e gadi buufnee PDF'n nu kaa'a. Isattaa nutti ceenaa jechuudha. Inni biraa qisaasama sirna ifaa aduu. Fakkeenyaaf amma soolaar paanaalii sanarra aduun haa qubatu. Aduun haa qubatu iyyuu malee sababa garaagaraatiin kan qisaasamu yookiin loosii waan jiruuf isa hin filanna. Akkuma sila isinitti hime daataa kiyyarraati loosiin ani kaa'e persentii 50-25 jedha. Ani asiif garuu persentii 5 qofan 25 qofa fala. Olaanaan 50 gadaanaan yookiin immoo giddugaleessi 25. Maaliif jennaan yoo kanan guutiin hafne ifi aduu kallattiidhaan dhufe soolaarii sanarra yoo qubate hundi isaa suni kallattiimaan gara bu'aatti jijjiirama jechuu hin dandeenye yookiin immoo gara paampii dhaqee harkisa jechuu waan hin dandeenyeef kan of eeggachuu gochuu qabna. Inni biraan akkuma sila isinitti hime daataan achirra daataan fiildii raawwanaan isin argise suni static aid. Static aid jechuun the vertical distance between the water level to the tank yookiin immoo bakka madda bishaan jiru kaasee addana kan argitaniitti hanga mataa yookiin fiixee roottoo kanaa kan jirudha. An akka carraa naannoo sana kan yeroon safaru meetira 6.5 argadhe. So sanarratti hundaa'ee kanan guuta. Ergan kana guutee fixee nan ce'a. Yuunitii sila isin himaan ture. Yuunitii lama jira. Paayippi diyaameetirii fi paayippi leengeziidhaaf yuunitii lama jira. Amma asitti inchiidhaaf miilimeetira. Baay'inaan naannoo keenyatti kan beekamu inchii waan ta'eef ani inchiin fayyadame miilimeetiriin fayyadame waan ta'eef miilimeetira. So ujummoon tokko isaatiif yuunitii kaa'uu qabna jedhan miilimeetira. Kara biraa inni biraa dheerina isaa akkuma sila isinitti argisiise bakka madda bishaaniitti amma roottootti meetira 50 fagaata. Meetira 50dha. Bal'inni ujummoo sana immoo miilimeetira 50. Erga daataa kana guunnee kan ittaan cuqaafnaa jechuudha. Asitti argitantu taatanii tilmaama hanga paampii fakkeenyaaf hektaara 2 sin jedheera. Gosa biqilaa 5 sin jedheera. Tilmaama hanga paampii keenyaa sana nuu kaa'eera jechuudha. Amma duwwaa tuqaa 3 kiloowaattii barbaaddaa jedhee tilmaama sirna guddina paampii ifa aduu sana paanaalii jechuudha. Soolaar paanaalii sana ammasitti nuu kaa'eera. Gara biraatiin bal'ina paalaanii sana soolaar paanaalii sun bal'inni qaba waan ta'eef bal'ina isaallee meetira iskeeriidhaan nuu kaa'eera. Fakkeenyaaf ammasitti meetira 2.36dha. Yeroo tokko gabaa irratti garuu exactii meetira kan argachuu hin dandeenyu waan ta'eef xiqqoos yoo dabalame meebii asitti amma 3.5 ta'uu danda'a yookiin 4 ta'uu danda'a akkuma haala gabaa irratti jiru irratti hundaa'a jechuudha. Yoo seef gochuu barbaanne yookiin immoo yoo qusachuu seef gochuu barbaanne asirratti kilik goona kan jiru kan itti aanee jirudha. Inni biraa taankii sana dheerina taankii sana beekuu qabna. Dheerinni taankii sanaa murteessaadha. Fakkeenyaaf taankiin murtaa'e sun meetira 7 irra jira. Yuunitii taankii sanaas kaa'uu qabna miilimeetira. Gara biraa dheerinni taankichaa meetira 7 erga gaafa kana guunneetti kan biraaf kan baay'ee of eeggannoo barbaadu ujummoolee achitti fayyadamnu yookiin immoo irrigation warra jedhaman sana fakkeenyaaf amma as yoo jalatti qo'aafnu amma mataa jallisee jedhama as argitu taate. Mataa jallisee jechuun amma irrigation eeddisa jennu sana jechuudha. So gaafa asirratti cuqaafnu
tokko tokko isaa nuu kenna. Fakkeenyaaf dheerina ujummoo taankii meetiraan jedha. Anam akka carraa. Kana jechuun bakka taankiitii kaasee hanga ooyiruu qonnaatti isa geessu sanadha jechuudha. Meetira 70 akka silatti hime. Inni garuu ujummoon bakka madda bisaanii kaasee iddoo taankii geessu 50 ture akka wal jalaan oolu. Inni kun garuu taankii irraa kaasee gara ooyiruu qonnaa kan geessudha 70 yuunitii diyaameetirichaa miilimeetira 10 dheera 50. Inni kan biraa meen fiider isa jedhu sana ujummoo gurguddaa fakkeenyaaf amma maasaatti erga galees kan gara garaa qoodu jira meen fiider isa jedhu ujummoo gurguddaa sana isaas akkasuma guunna fakkeenyaaf asirratti gaafa cuqaafnu meen fiiderii sun argitanii to'atanii hangi isaa fayyadamu meetira 250 ani garuu meetira 80 qofaatti fayyadamne qonnaan buloonni kanaaf akkasumas ujummoo wanchaan guunna kan biraa lateral lines warra kallattiin bishaan obaasan sana amma fakkeenyaaf amma sarfeesii jedheera booyiidhaan obaafamuu danda'a. So isa siin guunna fakkeenyaaf dheerinni booyii ani akkan argetti meetira 120 diyaameetira booyiin guunna erga kana hunda guunnee gara itti aanutti deemne. Fakkeenyaaf asitti yoo ragaa dogoggoraa guunnee nun dabarsu nu rakkisa. Ani akka carraa yaalii yeroo adda addaatiin waan an guuteef kanaafuu ragaa guutuu fi ragaa of eeggannoon guutuu qabna. Kan biraa fiiting isa jennu sana walitti galtuu yookiin wal qabsiistuu sannee afaan Oromootti hiikne sana fakkeenyaaf baay'ina elboo sanaa hin guun number of elbow. Namoonni kun amma dizaayinii kanaaf elboo 6 fayyadamu. Elboon kun abbaa kofoota garaagaraa qaba. An 90 jira, an 32 jira. Akkaataa dizaayinii keenya irratti hundoonee filanna. Kan biraa baay'ina balbii achitti fayyadamnu sana akkuma silaa daataa isaas hin argisiise asitti nan guuta. Fakkeenyaaf ammanii silaa 4 sin jedheera 4dha. Isa kanas akkuma sila isinitti 6dha already guunneerra. Baay'ina 5 guutne baay'ina hir'istota number of reducers jedhu sana naannoo sanaaf 3 hingaa akka dizaayiniitti. Kan biraa immoo baay'ina to'attoota 3dha. Gaafa daataa kana sirriitti guunnee ceenu asirratti argitanitti taatanii gosa jallisii yookiin immoo irrigation methods jedhu sana hin guunna. As keessa jira fakkeenyaaf amma gosi callisii drip irrigationii jira pivot amma xiqqoo afaan Oromoo kana kallattii manii kunis waan ulfaatuuf iddoo tokko tokkotti of kolchaadha. Gosi jallisii ammasitti surface irrigationii filannee then erga kana fixnee jallisiin kun ni danda'amaa jedhe. Kana jechuun maal argisiisa? Daataa nuti guunne kun sirrii ta'uusaa argisiisa. Daataa nuti guunne kun sirrii ta'uusaa argisiisa. Ammatu daataan nuti guunne kun dogoggora qabaate jallisiin kun ni danda'aman jedhu. Ammatu fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fayyadamte irrigation feasible. Kanaafuu daataa nuti guunne kun sirriidha jechuudha. Gara biraatiin erga daataa kana hunda guunnee wanti kun amma akka hojjetaa amma dizaayiniidha waan ta'eef asitti daawunlood gochuu dandeenya asirratti kiliik goone. Kanarratti immoo kiliik goone fakkeenyaaf amma toos kiliik goone daawunlood ta'eera manaaf argitanii iddoo taatanii daawunlood godheera. Then daawunloodiin kun maaliif nu fayyada? Eessatti fayyadamna? Akkam goona? Yoo jettan immoo waan adda addaaf fayyadamna. Fakkeenyaaf amma namoonni dizaayinii qopheeffatanii faayinaansii adda addaa irraa birrii liqiifaa barbaadan osoo ta'e namoonni dizaayinii qopheeffatanii dizaayinii isaatii hojjechuu barbaadanii dizaayin kun approvediidha. Seeraan daataan funaanamee taanaan. Kanaafuu namni wayii harka baasee jira dhiifama sorry. Yes, you can. Okay. Galatoomii. Duran baasee ture sorry waan irratti harka baase qisaasama anni isaa ifa aduu kan jedhu sana akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu soolaar paaneel irra kan buusuun jira miti. Isa sana parsantii 25dha kan achirratti fudhatame parsantii 50 darbu jedhame garuu akkamitti tilmaamuu dandeenya kaalkuleeshinii biraa qaba moo staandaardii qaba jechuu barbaadeen ture silan baase. Okay. Baay'ee gaariidha. Asumaan si deebisuuf yoo ta'e fakkeenyaaf amma ifa aduun kun kallattiimaan bahu kun soolaar paanaalii sanarra qubate hundi isaa kun kallattiimaan naqee paampii keenya sochoosu yookiin hojjeta jechuu hin dandeenyu. Sababa adda addaatiin kan qisaasamu jira. Fakkeenyaaf amma fiiting gaafa jennu sana jedhamti gosumti fiitingii fayyadamnu suni gosi mootora fakkeenyaaf amma irrigation equipmentii kun fayyadamnu kun amma bal'inni tubboo soo ta'e dheerinni tubboo soo ta'e yookiin immoo ujummoo seennuu sanaa jechuudha. Sun mataan isaa dhiibbaa waan qabuufi soolaar paampiin sun
sababa irrigation structure yookiin immoo layout keenyaan persentii hammanni qisaasamu yookiin loos godhu sanaa tilmaamuu qabna. Fakkeenyaaf tilmaama sana irratti aappiin kun kan inni kaa'e qisaasama guddaa 50 kaa'e. Gaafuma jiran fakkeenyaaf yoo tokko tokko gaafa piroogiraamii tokko develop ta'u expectation maximum minimum ta'a. Akkasuma qisaasama guddaa 50 kaa'e qisaasamni xiqqaa garuu 50 gadi hin danda'ama. Yeroo baay'ee garuu koomeniin yookiin giddugaleessaan 25. Kanaafuu kooddii piroogiraamii sana keessatti hojjetamee dhufe amma akkuma jette kaalkuleeshinii mataa isaa qaba. Kaalkuleeshinii barbaadda taanaan. Maanuwaalis kaalkuleeshinii qaba. Fakkeenyaaf amma gaafa lafa bal'aaf hojjennu kaalkuleeshinii maanuwaalii qaba. Garuu kuni aappiidha waan ta'eef gaafa tuulbooksii kan hojjetanii sooftiweerii sana keessatti wanni fayyadamanii hojjetanii jechuudha. Qaba foormulaa. Kanaafuu nuti amma kallattii maanas keessaa gaafa filannu 25 fi 50 qofa jira filannoo keessatti jechuudha. Okay. Okay. Thank you. So amma gaa jallisii ni danda'ama jedheera. Amma ammaatti dizaayinii fixneerra. Dizaayinii jallisii waan fixneerra. Kan itti aanee jiru akkaataatti daataa kana yoo fedhii qabaanne namoota gara fuulduraa fakkeenyaaf amma daataa kana warri tuulbooksii kana warri qopheessanii daataa kana kallattiin isaanii qaqqaba. Kanaafuu yoo kan itti aanutti ceena ta'ee daataa kana qooduuf fedhii qabduu isiniin jedha. Eeyyee itti waliigaloo jenne asirratti yoo daataa kana namaaf hin qoodnu jenne hin dhiifne eeyyee hin jenne yoo nama kana fakkeenyaaf amatuun yoo eeyyee jedhe kallattiidhaan amma namoota warra onlaayinitti ibsaa jiran kanaaf hin naqa daataan kun. Ifaadha miti yaadaneet. Ani immoo kun fakkeenyaaf qorannoo keef waan adda addaaf yoo ta'e immoo kanas hin filannu. Erga kana filanneeti waliigala ammaatti daataa jiru kana kanarratti kilik goonee gad buufachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun hangamaatti kan dizaayinii irra jirudha. Gara biraatiin immoo kallattii maan fakkeenyaaf amma investimentii turnover isa jennu sana bu'aa qaba moo hin qabu jechuudhaaf tilmaamuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma bara jalqabne amma 2025 maallaqa meeqaan akka jalqabne kana faa yoo guunne yeroo gabaabsuudhaaf fakkeenyaaf birriin kaa'a amma raafiliin kaa'ee gurgurtaa midhaaniif galii oomishaalee cinaatti kan maal kan jedhu kana hin guunne unka kanarratti akka jirutti wantoota asitti baasii qabaniif galii qaban hunda guunnee akkuma sila isinitti yeroo keessan qusachuudhaaf kana guutaa deemna. Akkuma sila baasiin adda addaa jira gaama callaa guddistuu adda addaa jira xaa'oo jira miindaan adda addaa jiraate gatiin tiraakterii yoo jiraate gatiin inshuraansii yookiin immoo liqii adda addaa kan kaffaltu ji'a yoo ta'e baasiin ati baaftu waan adda addaa kana yoo guunne dhumarra wanta nu hojjechuuf deemnu kun baasii qabumsaa nu baasa moo hin baasu yookiin immoo bu'aa qaba moo hin qabu kan jedhu kana hundasaa gaafa guutaa deemnu dhumarra bu'aa qaba moo hin qabu kan jedhu nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf amma akka carraa argitanii ittoo taataniif faarmii kana yoo itti fuftanii bu'aa qabeessaa jedhee jira. Jijjiirama sochii hojii walaagalaan keessanii piroofitii yoo amma akka carraa baasii nu baafnu kuni bu'aa keenya hojii waliin madaalii nafe diimaa godhee mul'isa asitti. Kanaafuu nuti akka carraa amma daataa kana waan odeeffannoo gaafa funaaneef bu'a qabeessa akka ta'e argisiisa. Zan cuunfaansaa kanadha. Gara biraatiin yoo barbaanne gosa biyyee keenyaa sanaa guutuu qabna. Gosa biyyee keenyaa guutuu qabna. Fakkeenyaaf amma qonnaan bulaa yoo ta'e gosa biyyee isaa kana bu'aa qabamuun qabachuudhaaf oomisha isaa waggaatti amma argatu sanaaf fakkeenyaaf amma kuni yoo qorannoon geggeessina ta'e yaalii jaarii ni raawwanna yoo ta'e yaalii jaarii sanaa keenya fakkeenyaaf dhibbantaa gosa biyyoota jiranii yookiin soil types jedhu sanam amma dhibbantaan persentii biyyee cirrachaa dhibbantaan persentii biyyee suphee fi siltii tokko isaanii guunnee kaane maaliif jennaan lafti nu oomishuuf deemnu sun gosa biqilaa nu filanne kanaaf hin ta'amoo hin ta'u kan jedhu sanaaf nu adeemaa jechuudha. Kanaafuu amma qacarraa gosa biyyoo naannoo sanaa biyyee suphee boorajjiidha. Waa'ee sanaas xiqqoo ibsanuu kenna. Biyyee suphee boorajjii akkuma isin ilaaltan kana oomishaaf oomishtummaadhaaf gaariidha. Kanas yoo daataa isaa barbaanne ta'e kanarratti kilik goone waan arginu kanarratti kilik goone daawunlood godhachuu dandeenya. Kabiraa gara gadii kan jiru suphaa fakkeenyaaf amma suphaa hin barbaanne yoo ta'e
suphaa wanti inni barbaadna ta'e cheeklistiin suphaadhaaf taa'ee jira. Cheeklistiin suphaaf taa'ee jira. Iddootti suphaan barbaachisu suphaa akkamii maal maal akka gochuu qabnu tokko tokkoon tartiibaan gosa suphaa barbaachisu fakkeenyaaf namoonni sun amma dandeettii suphaadhaaf qaban sun muuxannoo isaan suphaaf qaban akkamii sana yoo guunne sababa hanqina suphaatiin umurii soolaarii keenya irratti fide yookiin immoo sababa hanqina suphaatiin baasii nurratti dhufu sanallee kaa'uu danda'a. Kanaafuu yeroo keenya meebii sa'aatii naaf kenname waan hin beekneef hin ariifachaa jira. Suphaa guutuu dandeenya. Ammatti kan inni ani isiniif ibsu asumarratti dhaabee yoo gaaffii qabaattan tartiibaan itti deemuu dandeenya jechuudha. Taadde gaariidha. Taadde. Thaddeus, you are muted. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan itti fufuu dandeessu. Gaariidha taadde yaada akkasii kana qopheessuuni. Hello taadde. Ooyyee dhagaan jira. Amma wanti kun ekspertoota garaagaraaf qophaa'ee jira jettaniitu jalqaba. Kuni qotee bulaaf moo ekspertii kan barateef moo isa kamiif qophaa'e? Okay, akkuma sila isinitti himee solar power irrigationiin annisaa ifaa aduu fayyadamu kuni toolboksiin isaaf qophaa'ee jedhaneera. Toolboksiin qophaa'e kuni qaama garaagaraaf qophaa'e. Fakkeenyaaf warra ogeessuma ta'ee jalqabbii irra jiran yookiin muuxannoo gahaa hin qabneef ogeessota olaanaaf expert seenu sana even gorsitootaaf darbee immoo qonnaan bultootaaf. Qonnaan bultaa gaafa jennu qonnaan bulaa gosa garaagaraa jira. Qonnaan bulaan barate jira. Qonnaan bulaan hin baranne jira. Kanaafuu isheen amma kallattiin sin argisiise kuni kan qonnaan bultootaaf qophaa'edha. Kana jechuun ogeessi sin fayyadamu jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf kanarra ogeessi immoo moore tuulbooksii baay'ee adivaansii ta'e barbaanne yoo ta'e immoo akkuma sila sinitti hime fakkeenyaaf hektaara 30 hektaara 50 dizaayinii goona yoo ta'e tuulbooksii biraa jira. Tuulbooksiin biraa jira isaas fayyadamuu dandeenya. Garuu inni nama isinitti kallattiin argisiise kuni qonnaan bultoonni yoo salphaatti leenji'anii tuulbooksii kanarratti yoo moobaayilii isaanii irratti haa ta'u akka garaagaraatti yoo guutanii kallattiimaan dizaayinii qopheessanii jallisii itti fayyadamuu dhabuu isaanii soolaarii akkamii akka fayyadamuu qabanii argisiisuu danda'a. Karaa biraatiin immoo asirratti kan isin beekuu dandeessanii amma nuti paampii hammamii soolaar paanaalii hammamii lafa qonnaa hammamii maal nu hojjete malee garuu paampii gatii soolaarii gatii sakaan garuu maal goona dizaayinii keenya kana qabanne dhiyeessitoota yookiin immoo qaamolee kana wal qunnamsiisan dhannee gaafanna malee amma fakkeenyaaf amma paampii saayizii hojjeteera amma argitanii paanaalii hojjeteera garuu gatii isaan kaa'u soolaariin kun gatii isaan kaa'u gatii isaa garuu nuti dizaayinii qophaa'e kanarratti hundoofne qaamota biraa gaafannaa jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti aappiin kun kan ammatti inni hojjetannee kan yaadne qonnaan bultootaaf. Inni gaariidha. Gaaffii ani gaafachuu barbaade. Namoota kana access gochuu danda'aniif gaariidha. Namoota baratanii waa kana apply gochuu danda'aniif. Maaliif baasii fi galii wal madaalaa ta'e baranii deemuu danda'u jechuudha. Garuu qotee bultoota keenya bira gaafa deemnu qotee bulaa hammamtu waa'ee kana keessa galee access gochuu danda'a kan jedhamu gaariidha. Osoo danda'ame osoo baranii gaarii ture baasiif galii isaanii kisaaraaf bu'aa isaanii adda baasatanii deemuun gaariidha hojii keessatti. Amma akkuma jette fakkeenyaaf nuti kana dura gaafa aappii kanaaf daataa funaannu akkam fayyadamne yoo nu jette yeroo baay'ee akkuma beektu naannoo keenyatti qonnaan bultoonni tokko ogeessuma isaan bira jiru fayyadamu. Ogeessi iyyuu amma akka carraate ganda hunda jira. Ganda hunda jiraachuun isaa kun immoo gaarii kan isa godhu maadha yoo jettanii qonnaan bulaamtiyyuu waa'ee odeeffannoo kanaa ogeessatti yookiin ogeessis guutuufii danda'a. Gaafa guutu garuu maqaama qonnaan bulaa sanaan banee
akka itti qonnaan bulaan sun hordofu argisuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti manni argee naannoo Jimmaa qonnaan bulaa mataanii abbaa qabeenyaa kan ta'anis jiru. Qonnaan bulaa ta'anii abbaa qabeenyaa kan ta'an jiru. Garuu namoonni sun barumsaan sadarkaa garaagaraa jiru. Kanaafuu haala adda addaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yoo qonnaan bulaan sun dandeettii dubbisuu hanqina qaba ta'e ogeessonni gargaaruu danda'u. Yoo qonnaan bulaan sun kallattiima fayyadamuu danda'a ta'e immoo hubannoo gahaa kenninee fi kallattiimaan fayyadamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun ekspertiinis kan fayyadamu jechuu keenya miti. Fakkeenyaaf ekspertiin obaayii diizaayinii kan godhu hektaara bal'aaf. Fakkeenyaaf hektaara 5 hektaara 10 goone yoo ta'e garuu aappiin biraa jira. Aappiin biraa marsariitii sanarra jira. Dabalataan moor kanarra kan advaansii ta'e. Bifa egzeeliitiin hojjetame yaabbiin sun egzeelii sana gad buufannee daataa nama sila sin argisiise kana irratti gaafa guunnu ofiisaa dizaayin godhaa deema. Inni xiqqoo kanarra more sophisticatedidha. Hin danda'amu jechuu barbaadeen yoo tarii yaada koo argatte ta'e. Baay'ee galatoomne. Namoonni biraa yoo yaada qabaattan. Sorry, we are using the Afaan Oromoo language, Wahid. No, it's okay. It's okay. Okay. Just keep us in the loop. You are done with the presentation. Now you are doing just question and answers. Yeah. Okay. Okay. Galatoomii taadde baay'eedha. Baay'ee ulfaadhu naaf yeroo keetiif keessumaayyuu. Presenteeshiniin ati nu dhiyeessite baay'ee kan namatti toludha dhugaa dubbachuudha fi dhaga'amaa jira. Nan dhagaa. Baay'ee waan bareedaadha. Waan amma kana gulaaltee bareechitee nu dhiyeessuu keetiif dhugaa ulfaadhu gara afaan keenyatti fiduun ni rakkisa. Yaa ta'u malee akkuma obboleessi koo biiftuun gaafii tokko tokko kaase anaafis wanti achirratti gaafii natti ta'e fiizibilitiin isaa qonna faarmariidhaaf jedha. Faarmaroota biratti fiizibilitiin isaa agami saayinsiiwwan kana fakkeenyaaf akka kootti haayidrooliik and wootar riisoorsiin baradhee hin beekna tarmoota as keessa jiru kanas appilaayin goona. Garuu amma wantoota asirra jiran kana faarmariin tokko gara googilii kana deemee kilaayimeetii naannoo isaa sana jiru akkasitti aksas godhee dhuguma gasha taa'ii wantoota jiran daataawwan jiran kana akkasitti akkuma nama barateefiyyuu ta'uu qaba kun numaafiyyuu sirriittiif malaa beektota yookiin ekspertootaaf malaa. Egaa qonnaan bulaan tokko hojiitti nan gala yoo jedhellee ekspertii dudduuba isaa kaatee qorachiifatee na gargaaraa jedhee hojjechiisuu danda'a. Garuu daayirektii faarmarootaaf yoo jennu kana qonnaan bultoota yoo jennu kana qonnaan bulaanuu gosa lamatu jira natti fakkaataana. Isa investimentii irratti hundaa'e suma barate ta'ee suma dooktora ta'ee piroofesara iyyuu ta'ee gara dirree qonnaatti kan deebi'an iyyuu deebi'uuf hawwaa jirra. Ani amma lafa abbaan koo naa kenne hektaara 2 qaba. Sana yaadaa ture beektaa galeen irratti qote yaada tokko. Bakka teekinooloojii kanaan appilaayi godhee sammuu kiyyatti dhuguma yaadan ture riili kanaan duras waan yaadaa turedha. Garuu kanaaf fayyaduu danda'a. Daayirekti garuu qonnaan bultoota maatii keenya fa'aa yoo fudhannee daayirekti wanta kana hunduma isaa aksas godhanii dhugumatti fayyadamu yoo jenne waan danda'anii miti jechuun hin galuufis. Garuu akkas ogeessi qonnaa dudduuba isaanii ta'e yoo biraan ga'e wanti kun baay'ee fiizibilitiidha. Amma fakkeenyaaf naannoon ani dhaladhe magaalaa Shanoo kan jedhamtu beektaa yoo ta'e baadiyyaa ishee keessadha. Namoonni dhuguma yeroo hunda waan baay'ina yaaddessu yeroo amma qamadii haala ammaan isheetii fi mootummaan ammaa fide kanaan namni jallisiitti galee jira. Bishaan lagarraa paampii sanaan gottotanii humna isaaniitiin dadhabanii itti hojjetaa jiru ammaan kana nan beeku. Wayii salphaan sammuu kootti nan yaada jira wayii salphaan paampii gootee bishaan kana riisarvaarii itti gootee gara jallisiitti istaayiluma ammaatiin nu agarsiiste kanaan immoo gara koomaandeeriyaatitti wayiin ittiin geeffamu inuma jira garuu baajata barbaada. Yeroo hunda sammuu koona nyaata amma wayiin amma jiru kun immoo jarri sun warra qarshii walitti fidanii wantoota kana paaneelii kana bitatanii illee hojjetachuu ni danda'u yaada jedhu yaada. Yaa ta'u malee kun ekspertiin dudduuba sana jiraachuu qaba. Namumti beeku, namumti saayinsii beeku malee qonnaan bulaan qofaa isaatitti fayyadamuu danda'a yaada jedhutu gaafii natti ta'e. Egaa namni ogeessi qonnaa dudduuba isaanii ta'ee wantoota kana hunduma hojjetee fi waan barbaachisu sana hunda kana kaa'ee yoo gara hojiitti galame baay'ee deemsa wantichi kan jedhudha.
kaasee garuu wantoota dudduuba kanaan jiran baay'een isaanii saayinsawaadha. Fakkeenyaaf kirooppiyootaan riikwaaramantiin hin barbaachisa jechuun timaatimiin amman barbaada, kun amman barbaada, sun amman barbaada. Wanti jedhe sana kileerli adda baasuu qabna. Miti irree jalqaba bishaan amman barbaada kan jedhumaa fi kirooppiyootaan riikwaaramantiin deemaandiin bishaanicha beekamuu qaba gatii ta'ee fi even soorsiin sun sappilaayii ammamii qaba kan jedhu ogeessumatu dudduuba san jira. Namichi warri sun hin beekan. Fakkeenyaaf diiyaametiriin isaa yoo akkas ta'e loosiin akkasaa hin jiraata sababa konneektaroota kana yookiin valvoota kana akka loosiin jiru hin beeku wantoota sana saayinsii barbaada beekumsa barbaada dudduuba sana waan jedhuun keessa koo jiraanii akkasitti yoo yaadame gaariidha. Walumaa galatti leenjichi baay'ee mijaawaa fi dhuguma yoo itti deemame hawaasa biratti gadi bu'ee yoo bira ga'eef baay'ee waan hojiirra ooludha jedhee yaada galatooma. Okay. Baay'ee galatoome ati akkuma yaadas akka gaaffiis kaaftee dhuguma waan atette waan haalamuu miti. Garuu solar power irrigation system yookiin SPIS toolboxiin kun kan qophaa'e gaafa beektan gara afaan Oromootti jijjiiramuyyuu malee biyyoota garaagaraafi. Addatti Itoophiyaaf jedhee miti. Addatti Itoophiyaaf kan inni jijjiirame afaanidha. Afaaniin qofa. Yookiin ilaalu biyyi Keeniyaan fayyadama, biyyi Taanzaaniyaan fayyadamu, Toogoon hin fayyadama, Jarmaniin hin fayyadama. Garee Jarmanii keessaa warri Sun for Water jedhan kuni aappii kana, toolbox aappii kana gahoo qopheessanii kan isaan fokkas godhan qonnaan bulaa. Gara keenyatti gaafa fidduma akkuma jettee haalli itti fayyadama tekinooloojii keenya, aksesiin keenya, use of language'iin kuni, fokkasiin yookiin immoo awarenessiin nu qabnu kuni akkuma jette tokko miti. Garuu nuti gaafa akkuma sila mirreessaafis kaasuuf yaale qonnaan bultoonni qaxaleeni ogeessa ofii isaanii jalqabsiifataniiru. Yeroon seeduu namni baay'een yookiin nama barate manaa qaba yookiin immoo bu'aa qonnaa isaa bareera waan ta'eef qaxarachuus yookiin deeggarsas gaafachuu danda'a. Sana garuu kallattii maan qonnaan bulaan kana hin fayyadama isa jettu haala qonnaan bulaa irratti hundaa akkuma jette atuu yaadde. Wanti kun xiqqoo ani itti gaariidha jedhee yaada isaa kaa'u fakkeenyaaf amma namoonni dargaggoomtuutu gurmaa'anii gaafa hojii sanatti galanii faarmerii jedhamu investimentiidha waan ta'eef utuu gurmaa'anii daataa gaafa fudhatanii aappii kana fayyadamanii akkuma sila isin jedhe kan amma PDF'tiis woordiin jenereetii godhatanii daataa kana wal qabsiisanii liqa mootummaarraa salphaatti akka argataniif ministeerri qonnaa haala mijeessaafii jira waan akkasii kana fakkeenyaaf namoonni gurmaa'anii hojjetaniif tokko isaaniif mijeessa salphaatti. Qonnaan bultootumti illee warri danda'anii akkuma jette silumaa karaa mataa isaanii baay'ee deemu. Warri hin dandeenye garuu namni dudduuba isaanii dhaabbatee aappii kanaan yoo hojjete biizines pilaan isa jennu sana qopheessa kun salphaamatti biizines pilaanii sana qopheessa. Biizines pilaanii sana qopheessanii kaa'anii immoo biizines pilaanii sana foormaatiitti qopheessanii bifa itti birii liqii argataniif haala mijeessa. Fakkeenyaaf amma waa'ee potential financial institution jedhanii isaan kaasaa turan sun amma akka siinqee baankii fa'aa baankii misooma Itoophiyaa maaliin kuni dookumentii gahaa barbaada. Namoonni baay'een amma gaafa qonna irratti investimentii hojjetan dookumentii gahaa fiduu irratti rakkata. Kan kana fayyadamuu danda'a. Garuu whatever itti keessaan wanni kanarraa natti tole takkaa baasii baafnaan tekinooloojiin kun yeroo dheeraa fayyadama. Baasii guyyaa guyyaan qaba. Amma akkuma itti kaafte naannoo sanatti gatiin nadaajii yookiin immoo fiiwulii dabalaa deema guyyaa guyyaatti. Qonnaan bultoonni nama baasii nadaajii yookiin beenzilaa kana waan dadhabaniif qonnaan bulaa keessaa ba'aa jiru. Garuu yookiin gurmaanii bifa liqiinis haa ta'u gurmaanii ofii isaanii yoo bitatan takkaa yeroo dheeraa tajaajiluu danda'a. Garuu bitachuudhaaf dirqama akkuma seera kana piroosijeriin amma isin argisiise kana gaa'e. Bal'aa ture yeroo qusachuuf irra fiigee malee qonnaan bultoonni amma piroozijerii kana ogeessaanis yoo hojjetatanii dhufanii gaafa dhaqanii soolaarii bitatan mootor paampii isaanii bitatan sanaaf diizaayinii hojjeta jechuudha. Tokko diizaayinii hojjeta. Lammata gaafa diizaayinii hojjennu sana wantoota achitti nu rakkisan fakkeenyaaf amma gosa fiiting isaa nu sana fiiting gaddamee akkami ta'e nu himaa sababa adda addaatiin loosii jiru waan hunda nu himaa kana hunda hojjennee diizaayinii hojjennee kaanee immoo wanti kun bu'aa qabeessa moo bu'aa qabeessa miti kan jennu sin hojjenna. Maalirratti hundaa'e jechuudha gosa biyyeen keenyaa jira gosa oomishnu jira akkuma jette kana hojjennee kaane okay
your farm is profitable jedha yookiin this is not as impossible faa jedhee nukaa kun maal jechuun argisiisa yeroo baay'ee namoonni amma bu'aaf baasii isaanii faallee wal faana waan akkas akkasii kana hin gargaara. Inni guddaan akkuma jette kiroopota rikwaarmentii faa akkamitti hojjenna water soorsii faa akkamitti amma fakkeenyaaf gosoota biqilaa achitti filamee jiru keessaa fi bishaan barbaachisu taa'eera guyyaatti filannoo sana keessa nuti tilmaama miti. Fakkeenyaaf amma yoo timaatima jedha ta'e aappii kana gaafa hojjetan timaatimaaf amma barbaachisu giddugaleessaan kaaniiru. Boqqolloo meezee yoo ta'e meeziis kaaniiru. Abukaadoo ta'e abukaadoo kaaniiru. Kana jechuun timaatimaaf bishaan barbaachisu amma ganaa iddoo biraa dhaqee soofteeweeri biraan fayyadamu. Yaadni koo ifaadha miti. Kirooppii sana yeroo filannu bishaan kirooppii sanaaf filamee jira intine sana keessa. Harkaan bishaan hin guunu. Kanatu nu harkaan guunumaadha. Yoo madda bisaanii ta'e bishaan keenya sana namootaaf hammamti fayyadamu. Fakkeenyaaf haala eegumsa naannoo wal qabatee haala adda addaa wal qabatee maximum allowed permission jira bishaan fayyadamu sana guunna. Yoo fakkeenyaaf water source consumption permission per hour per meter kubii sana nuti guuta. Isa immoo akkuma jette bishaan boollaa yoo ta'e humna isaa ilaallee bishaan lagaatti sana guunne garuu tokko biqilaa obbo maal facaafna hoo jenne nuti amma timaatimoo filannu timaatimaaf opshinii sana keessaa hin guunna. Sorry, Tades, for cutting you off. Yeah. I don't know if you answered all his question. Yeah, I'm trying to answering for Shimalli's questions still. Yeah. Okay. It's just for the time constraint. Okay, already almost we are finishing. Tade. Okay. Tade. Yes. Gara biraa immoo koomentiin ani yookaan intanaan ni qabu. Okay. Yaadni kun gaariidha. Namni hundaafuu itti walii galla hin fayyada. Okay. Garuu namootuma barataniifuu warra ekspertii ta'aniifuu muuxannoon kun jiraachuusaa hojiin kun akkas ta'ee jiraachuusaa karoora qabdu babal'isuuf leenjii garaagaraa kennuuf. Okay, yaada gaariidha. Itti yaadake? Okay, amma akkuma jette leenjiin kun baay'ee barbaachisaa. Muuxannoon isaas immoo biyyi keenya iddoo babal'aa waan qabdee fi iddoo adda addaan ga'uudhaaf karoora maalii jiratte amma noormaalii nuti tarii asirratti kumalaanis booda yaada tokko itti dabaluu danda'a. Piroojeektii xiqqoo tokko turte bara darbe yaadattuu taatanii almost naannoo godina Jimmaa jala jiran naannoo aanaa 5 leenjii kennineerra. Leenjii kennineerra garuu gara biraatti babal'isuun kun attamii kan jedhu immoo irra caalaa jarri piroojeektiin isaanii dhumaa jira akkuma isaan sila ibsatti kaasanii piroojeektii isaanii amma dhumeera. Garuu GIZ'n Itoophiyaa poteenshaalii iddoo adda garaa ilaalee yeroo tokko fedhii masaa leenjii mijeessa. Garuu gaafa akkasii jira guyyaa akkasii jiran jedhan akkuma amma sila fedha adda addaa irratti hundaa'anii deebisan. Kanaafuu. Give chance for others, please. Someone is raising. Okay. Yes, Guillaume. you can continue. Guillaume, you raised your hand, Guillaume. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Yeah, maybe I can explain one of our colleagues' questions. He says that, okay, this idea is very important and we need to promoting in many popular of our rural country. So is there any possible option of this training in the future and the way? Normally I'm trying to ask already try to answering, okay, this is like already promoting for the long period of time. Now the project is near to finalizing. Maybe different government institution or GIZ in Ethiopia will promoting further if you need. Maybe if you have need to add some information, Kumala also Wahid, we can add about the future of this continuity. Okay, I'll give the floor to Guillaume. Go ahead, Guillaume. Okay. Yeah, thank you very much, Tades. First of all, thank you for all the presentation. I think so. It was very useful for all people which could speak Oromo and for all the community. For upcoming training, actually, there are many things
if you are going to the web site, there are many videos explaining how does it work. So SPIS. So if you are using the web-based app by yourself, you will also be very good trained. Actually, you don't need to attend a training to understand. You can use the web-based app and then you will understand everything. If you use also the toolbox, the SPIS toolbox Excel, you will also understand a lot. Now, to go to the farmers, to the field, you have like training institution like Jima University or like Agafa or like Wukro. So I know that Ethiopia is very huge. So you have more than this university. The University of Awassa have already been trained. So it means the curricula, I think so Wahid could speak a little bit more about that, are already ensure what I think. I don't know, maybe Kumela could say about Jima, if it's already ensure in the curricula in the university. Maybe there are some other procedures to be ensured. For GIZ at the moment, we don't have any a lot of commitment from our ministry in terms of Nexus. So Nexus is the water, energy, and food systems. At the moment, the strategy of the ministry, it's not on this way. What I understood, I'm not sure about that, but what I understood. But there are also a lot of other agency like SNV, the Netherlands. It's for them important. So they have some program on this issue. The IFMI with like a Gates Foundation, also Gates Foundation is very important for them to work on it. So we are in contact with them. So I also hand over some issue about the SPIS. For the GIZ program, currently we have one program could be interesting in SPIS and the south of Ethiopia. I'm quite sure that they will work on it. But outside from the fund, from the forward fund from the US or from the Europe on the other right, I'm quite sure that what it's very important to implement SPIS on the field, it's to bring farmers to the private company and finance institution. Maybe with also the support from the Bureau of Agriculture, Bureau of Water and Energy, then they can manage that. But maybe also the university. So maybe Kumela could say something about that to manage some coordination, some linkage. I know that, for example, it's just an example. Kumela could speak more about that. That the firm, the company about it's Solar Village. And I don't know if you know Solar Village. It's a supplier. Do you know Solar Village? Someone know? I don't see any reaction. Everybody know the supplier Solar Village. Actually, it's one of we have Green Scene. We have a lot of suppliers in Ethiopia. I can share as well a suppliers list, but Solar Village, for example, it's a supplier for small scale order, and they are very interested to implement something in Jima region. And Sinkim Bank, for example, I don't know. Do you know Sinkim Bank? Someone know? Sinki Bank. Okay, I know that Kumula and Tades know. Yeah, thank you for that. Would like also
to invest in solar power irrigation system. So just need to make a linkage between all most actors to focus to farmers or cooperatives. And let's do that because actually materials are there. There are some equipment. There are some finance products. So Thinky Bank, they have so pay as you go as well as Solar Village. And actually, you don't need, theoretically, you don't need GIZ or SNV. So just implement some projects and keep in touch with them in order to check if something is possible to do. If we have any program on so on, so I will keep in touch, that for sure. But at the moment, it seems that the strategy is more in the, for example, with another program, it's SRBC2, it's more in the value chain approach. So it's not directly related to solar power irrigation system, even we have like some small components on it. But yeah, that's what I can say about that. So back to you, Wahid. Okay, thank you very much, Guillaume. Well, we'll try to not go too much away from the web app because we don't have a lot of time. But if you have any questions, you can. I shared before the email. I think we can share it here on the chat. Support SPIS toolbox.org if you have any question related to the web app. Thank you very much from my side. Thank you, Thaddeus, for the presentation. I think so. It was very useful for all of participants, and I hope that there will be more people than they could afterwards. Take time to follow you in Oromo. I think it's the first time to have the web-based app in Oromo. It means we think that the impact, we know that SPIS for Ethiopia from many regions, it's exactly suitable for that. And it means we hope that we will bring the gap in terms of barrier, of language barrier. It's not should not be actually a barrier. That's why we know that it's important to have like in the national language like Oromo, and we hope that it will bring some impact on the field, and we will continue all the commitment. Thank you very much for all the team, Hans, Dirk, Wahid, to support all the time from technical issues and more. And take care and stay SPIS forever. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Guillaume. If I may just say something. Thank you very much. Thank you very much, Thaddeus, for your effort. I'm guessing if you have any questions regarding the web app, go ahead and send an email to support. Okay. Also, I'm guessing the video will be edited and will be available. And Yes. I think since we did not have a lot of participants for this webinar, we rely on you. Maybe I see a lot of representatives of GMA to spread the word and send the video to others. Like that, you can promote the web app. Yes. Thank you very much. Wahid, thank you. The video, by the way, will be available from the website. So Okay. you can see it directly on the website in resources, and then you can see the video. Okay. Thank you. Thank you very much. We can stop Thank you here. very much. Thank Bye-bye. you. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Thank you.